سلام عزیزای دارم، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. بچه‌ی عزیز، منم سلام عرض میکنم خدمتتون. سفر توریست آمریکایی داریم به کابل جان عزیز که بچه‌هایی که خیلی دلشون تنگ شده برای کابل، مخصوصا بعد از اینکه اینترنت قطع شده، این ویدیو خیلی داغه و میخوایم شرایط کابل رو ببینیم که تو این روزها چه شکلیه و تو حال و هوای پاییزی و در فصل خزان کابل عزیز رو ببینیم، از این دلتنگیامون یه مقداری کم بشه. لینک اصلی ویدیو که از چنل خوبه آقای دیو هست تو قسمت توضیحات یا دیسکریپشن براتون میذاریم و بدونش مطلب بریم سراغ این ویدیوی فوق العاده زیبا. همراه ما باشید. Into the most famous, most expensive restaurant in all of Afghanistan and see what we can eat there for about $100. Are you ready? Are you hungry? Let's go. فهمیدی؟ قبل از اینکه بخواد بره توی رستوران $100، رستوران شیک کابل، یه رستوران خیلی معروفه میخواد بره. گفت یه چالشی میخوایم بریم. از $1 تا $100 غذاهای کابل میخواد بخوره تا برسه به اون رستوران گرونه. یعنی غذای $100 هم داریم؟ آره دیگه داریم. رستوران لاکچری آره $100. آها. حالا به پول ما میشه 10 میلیون. آره دیگه داریم، اینجا هم هست. خب میدونی چرا من اینجوری ازت پرسیدم؟ چون هم میشه همه غذاشون عالیه ها ولی قیمت ها پایینه، برای همین من گفتم. جیگر اومده بخوره. جیگر با سس گوجه فرنگی. نه تو خوشگل درست میکنن اینجا ما این کارو میکنن؟ نه بیشتر کباب میکنن. کباب فقط. تو خونه ها چرا؟ میشه جغول بغول؟ آره درسته. آره شمال فکر کنم هست. جغول بغول. It is super well spiced. یه دیگر مثل کرم بروکلیه. مزه‌اش شاید خیلی خوششون نیاد ولی خیلی خواص داره. مامان جیگر رو خود 50 افغانی. چقدر ارزون اونجا جیگر. من که برای همین ازت پرسیدم مامان مگه غذاش مثلا $100 هم هست یا نه؟ Also, I'm going to eat a lot of food tonight, so I'm happy to share. نم دوستشه. تو لیدرشه دیگه. آره دیگه دوست میشن دیگه. That's the man behind the recipe there. Tashakkur. That was really nice. Up next, if you've been watching this series, you're going to maybe recognize those guys because we've been here before in the first video here in Kabul. So up next, bulani, which is a very popular street food, something that you eat on the go, nice and quick. Now let's go see how to make it. بولانی یکی از غذاهای محبوبشونه، خیلی دوست دارن. بولانی صبحانه تا میخورن. صبحانه خیلی مفصل میخورن برعکس ایرانی هم. ما اینجا صبحانه اونو زیاد مفصل بعد جالبش اینه که مامان چون خودشون خمیر رو درست میکنن همونجا تازه خیلی بهتره. Those are Afghan potatoes. Within the last week, I had the chance to see all those beautiful potato fields around Afghanistan. We even met some farmers, did a tiny bit of work on one farm, so now the Afghani potatoes are even my heart here. After that, the other guy folds everything together, puts it in the boiling hot oil for a quick deep fry, and it's ready to eat. Perfect. سوساشون خوشمزه است. Just folds it all together to eat it faster. میزنی تو اون سوسه و میخوری. I guess I'll do just like him. یاد گرفت دیگه. پیچش میکنی بولانی رو. آره. This is so hot right out of the fryer. If you're looking at losing some weight, this is not it because it's carb inside of carbs and then into the oil. بعد مواد مختلف هم توش میذارن. همش سیب زمینی. Once you're done, obviously you have some greasy fingers, but they have like that. اینجا دستمال هم دست پاک میکنه. These guys are here in the bazaar every single day خیلی براش جالبه ها، چون تو کشور خودش اصلا این چیزا رو ندیده. They can sell up to 1,000 bolani every single day. And Reza, how much was that? bolani میفروشن. 5 Afghani per bolani. خیلی غذای خیابونی میخرن. بولانی 5 افغانی؟ درست گفت یا اشتباه گفت؟ یه ذره بکش عقب این چیزو. بابا گفت 5 افغانی. 5 Afghani per bolani. That's really good.
یعنی چقدر میشه ما به پول ما؟ 5 افغانی مثلا میشه 7000 تومان ما. These guys, that's نداریم some ما اینجا hard work, I'm telling you. 7000 تومان چیزی. August here in Afghanistan is like الان مثلا سموسه‌ای که اینجا دارن درست میکنن میفروشن 40-50 تومان هست نیم 30 تومن 35 تومنه خب ولی با نون لواش اصلا این کیفیت کوچیک‌تره اصلا این کیفیت رو نداره خوردن بچه‌ای که اینجا So corn is a popular street food everywhere around the world, but here they cook it in a way that I've never seen before. They have those massive metal bowl over fire, and they just cook them into the sand. They're just mixing the corn in the sand until it's like nice and roasted. Interesting. فهمیدی چه لبر چجوری درست میکنن؟ شن داغ آره خیلی جالب بود من اینو ندیده بودم ما اینجا ندیدیم اینجا اینجوری درست نداریم اینجا رو منقر اینطوری کباب میکنن آشه دوغه They have some spinach, they have mint powder, they have some sauces, like chilies. Also they add some salt. چیز نداره حبوبات نداره سبزیجات When they said yogurt, I was expecting this to be cold. من همیشه انتظار داشتم ماست یخ باشه حالا داغه آشه دوغه تقریبا دیگه This is such an interesting taste. خیلی مزه I don't think خفنی I've داره ever آشه دوغ tasted anything that I can compare this to. Yeah, there's definitely dill in this. حالا تو آش دوغ ما برنج تو آش دوغ اینا رشته فرنگی ریختن یه چیزش اینه فرقش Prepare this or make this during the winter. Especially if you got flu or Okay, it does make me feel This is exactly what you want to feel warm in Kabul when it's like 35 degrees outside. Afghan people, especially during the summertime, when they wanted to kill the heat or the warmness, they drink tea, hot tea. ایرانی هم همینه Apparently, when you're hot, تو گرما به جای که آب یخ بخوری ما چای میخوریم گرما میره چون دمای بدنت میره بالا Do you feel colder or the same? No, I'm still hot. گفت رو تو کار میکنه قضیه گفت نه گرمم من I left Tracy at home, so take a bite. There you go. Sharing is caring. While Reza is dying, if you ever want to come to Afghanistan, make sure to check out the link down below. It's been amazing. بچه های لسکو افغانستان که خارجی ها میان باشون قرارداد میبندن آره که یه نفر میاد باش همراهشون چقدر عالی که گذاشت و معرفیش کرد 65 Afghani. That's it for the 3 items. Now we're gonna get something to drink. That doesn't count. I just really want it. نیشکر من نیشکر تا حالا نخوردم منم نخوردم اینجا اصلا نداریم آب نیشکر نمیدونم چه مزه‌ای میده غذا شیرینه juice is definitely not something that we're used to. I don't even think that it's available, but in this part of the world it is so good. It is sweet, it is refreshing, the perfect thing that you want for a hot summer day, especially here in Kabul, instead of a hot soup. I've never seen this technique before, but this machine basically crushes the sugar cane at the top to press the juice out, and then it falls on ice before coming out of the machine, so it's always nice and cold. Well, this was really nice. Again, that was an extra, but 20 Afghani. I mean, very decent price. Walking in Kabul, you always have to be careful to not fall into the drain because they're not covered. Whoa, so nice of me. Wow. Nobody what they say. Chivalry is not dead. I love those houses in the mountain in Kabul. I find it like such a unique sight. You know, like when you think Paris, you think the Eiffel Tower, and London, the Big Ben. Now for me, Kabul is that mountain with the houses. We picked up 2 extra passengers. خونه‌های روی کوه‌ها رو یادش میمونه. دقیقاً که خیلی هم قشنگه مخصوصا شباش. They have valet. They have a valet service. So behind me is the famous restaurant Ziyafat, which means in the middle of زیافت دیدین زیافت میکنم یکی از لایک ترین رستوران افغانستانه دیگه خیلی جای خفنیه الان تعجب میکنه از این همه زیبایی اول بردش غذای خیابانی حالا آورد بالا آره Show me how you rest there, Reza. There you go. That's great. Prince. Oh, Prince Reza, yeah.
I took a photo of Reza in his like light outfit on a little horse in the middle of the desert the other day, and he looks like a Persian prince. So since then I call him Prince Reza of Afghanistan. Okay, please tell about yourself also. What I call you? Handsome Dave. Handsome Dave. You're too kind. So the restaurant has different kinds of seating, like place with like tables and chairs like you would see in the Western world, but also the typical Afghan setup, which is my personal favorite, on the floor with some pillow, just nice and comfy, the best way to eat in this part of the world. I've been in Afghanistan for almost 2 weeks. First time I see a menu on an iPad. We're gonna have a problem. This is much cheaper than I expected. I didn't realize how much food we were gonna get for $100. So after going through the very, very extensive menu, I mean, they have everything from like international dish like pizza and burgers and wraps to like the more local stuff like the kebabs and all. We're gonna go for آره گفت من انتظارشم خیلی بالاتر باشه، قیمت خیلی ارزونه. And hopefully we're gonna be able to کیفیت غذا عالی، قیمت مناسب. So when you press the button there, it's like a call for service. So hopefully someone should come any second. Okay, I'm gonna make a prediction before the meal arrives. I've had some delicious food here in Afghanistan the entire 2 weeks that I was here. Like, really, like I'm a big fan of Afghan food now. With that being said, even though this is the by far, like 4 to 5 fold, this is the most expensive meal that we've had the entire time I was here, but I don't think it's gonna be the best one. I think that a big portion of the price is because you're paying for the ambiance, for the reputation of the place, for what it looks and the service. I'm sure the food's gonna be good. I'm sure that some of that price goes for the experience. کجا قرار گرفته باشه اون رستوران؟ اصلا اون دیزاینش اینا همه روی اون مبلغ تاثیر داره. With like fresh fruit straight from Afghanistan and also like a dessert bar with like a ton of ice cream. ما اینجا دیدیم. آره. همه چی. کافی شاپ هم داره. قدم عالی و بهداشتی، پیشبند و دستکش و 100% باید اینجوری باشه. وای میشه جون دلم خواست. مایتو یا لیموناده؟ مایتوه. چه لیوانای بزرگی هم هست. برای اینا عجب سینی. آره همونه، یه چیزی که مازده باشه یه هیولان. وای این چیه آوردن؟ عجب چیز خفنی. آقا این همین رخش خدایی سیر میشی. فقط نگاه بکنی، سفارش بده نگاهش بکنی. واقعا به خدا 10 نفر باید این غذا رو بخورن. خیلی زیاده. ماما راننده هم گفتن اومده برای کمک. آره خوبه. Fish that have been fried from what it looks like, and then different kinds of kebab at the bottom on rice. We've got beef, we've got lamb, we've got chicken, we also got fish kebab, and the rest is مرغ، ماهی، همه هر چی گوش فکر کنی از غیر از گوشت مثلا چی به دیگه بگم هشپا مشپا این چیزای عجیب نه اونا رو که نمیخورن مثل ایران که ما خیلی کم بعضی هم میخورن. I think it's fine. I'm gonna try to get a little bit of everything. Wow. You know, it's a fancy restaurant. It's a fancy restaurant in Afghanistan, so like, no need for those. Okay, first bite of chicken. اولا مرغ شروع کرد. You can taste that the meat has been like barbecued on coal, which adds so much flavor. Up next we get shami kebab, which is basically like minced meat with a bunch of different spices that they just form into this shape. شامی همون کوبیده مگه نمیشه؟ نه شامی اون کتلت ها رو ما میگیم شامی، مثلا با سیب زمینی خام که درست میکنیم. یعنی اینم مثلا فکر میکنی توش سیب زمینی داشته باشه؟ نه خب این کوبیده است. خب اسمش رو اینا این کوبیده ماست. گوشت خالص. For the last 2 weeks around Afghanistan, which are a bit more sour, like closer, like plain yogurt. So while I was waiting for this huge plate of food to come from the kitchen upstairs, they actually gave me a full tour. So there's different floors. Every floor has a different
menu in a way. I'm sure you can order whatever you want from any floor, but they were saying like the top floor is like fast food, then one under is like kebab, and then where we're at is like the more local food, just like the barbecue that we're eating right now. Also, this place opened back in 2021 and never closed since then. This is a 24-hour operation. They have 2 teams basically in the kitchen, 12 hours each, and they are working 365 days a year and 24/7. رستوران کلا تعطیل نمیشه. 24 ساعت است. آره. تیمشون عوض میشه. آره گفت هر تیم 12 ساعت. آره. That's for sure. I mean, look at the size comparison. Delimi needs to eat way more. بلدرچین هم داشت؟ اون بالاییاش فکر کنم بلدرچینه نی اینا. بلدرچین انقدر بزرگ نیست. انقدر بزرگ نیست. I don't have any word to say. It's not my first time that I'm telling you, please eat. قابلی پلو هم آوردن براشون. We haven't tried yet. خیلی دوست دارم قیمت ماهی است. ماهی درسته. به 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 به. بعد کبابی. این دیگه فکر کنم نره. میمونم. Yeah, it's pretty good. I mean, it doesn't taste fishy, but it doesn't have a lot of flavor either. But because it was like barbecued, it's kind of nice. I wouldn't eat a full one, but I would say my least favorite thing is the beef kebab because like the taste is good, but the texture is weird. It looks like it was cooked before going on the barbecue. So again, good spices and all, texture don't like. But those chicken wings گوشتاشون تازه و خوبه. It's your turn to review. How's the custard? You gotta try it first. Very good. Yeah? Yeah, very good. Whereas I was like, try the custard, it's so good. کاستارد چیه؟ یه نوع دسره. That's really good. آره. Whoa. They have like fresh fruit. شبیه شل زرده. آره چون یه پودراییه. حالا اونجا نمیدونم اینجا تازه و آجیل روش داره. آره بعد اونو توی آب مثل فیرنی میریزی درست میکنی. تو بچه بودی برات درست میکردیم یادت نیست؟ من خیلی وقت بعد نخوردم. آره الان نیست زیاد مثلا اون موقع زیاد بود خیلی برات درست میکردم. همین رنگی هم هست. چه جوری دارن میخورن؟ بابا غذایی که خیلی خوشمزه. نمیتونم 70% غذای ما. Everything that you saw on the ground was 6,500 Afghani. To make it $100, I had to go to 6,800 Afghani. So I got an extra red velvet cake for 300. See if it's worth it. Not gonna lie. اون همه غذا نشده بود $100. دوباره سفارش داد که بشه $100. فهمیدی؟ الان کیک هم آوردم بابا. دیگه خیلی میخوری بچه جون. It's not particularly good. Not moist enough and like. خوشش نیومد از کیک. ولی اینا شاید کیکاشون Yeah, that's definitely full of red 40. Reza is not gonna leave any custard in that bowl. We just asked the waiter to pack everything. We're gonna go find somebody who's gonna be very happy to get it, but we didn't pack the custard because Reza's still working on that. رضا کاستارد و ولی That's my favorite thing about these like dinner setup. Once you're like nice and full, you can just lay down a little bit, close your eyes. دیگه انقدر خوب خوابش گرفت. I'm so full, somebody's gonna have to roll me out of here. اومده حساب کنم. Well, we did it $100. $100 شد دیگه. یک کار کردیم Most famous, most expensive restaurant total 6,860 because of drinks. So شد 6,860 افغانی. when we first arrived, I was like, this restaurant is dead, but it was just too early because it was 6 p.m. and now it is buzzing. People are waiting in line. I guess these guys are doing also a lot of deliveries. Tashakkur. Tashakkur. This might just be the only valet service in Afghanistan. So now that the rest of the food was given to somebody that needs it way more than us, here's my review. Was it a good meal? Yes. Was it 100 times better than what you can get on the streets of Kabul? Not at all. Like if you go to a normal kebab place, you'll pay about like $200-300 for kebabs, and it's just more authentic. Less spices, less trying to fit to this international taste. So yeah, for some more همه جا همینه دیگه. موقعی که یه جای لایک چری تو کل دنیا بری پول اون
مکان رو ازت میگیرن. دقیقاً همینه. خیلی اختلاف غذا رو ممکن اختلاف غذا هم هست مامانا. غذای بهتری هست ولی خب اون اختلاف قیمت خیلی زیاده. آره. مثلا تو بری یه مغازه قدیمی کبابی یا یه رستوران شیک بری 100% گرونتره. خیلی اون رستوران گرونتره ولی خب انقدر اختلاف به قولی ندارن، یعنی بله. واقعی نیست. دقیقاً. امیدوارم لذت برده باشید عزیز دلم از این ویدیو. حتما شما هم نظراتتون رو بنویسید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. همینطور چنل موزیکمون رو فراموش نکنید. بهتر ما موزیکای زیبای افغانستان اونجا با هم گوش می‌کنیم و در کنار هم لذت می‌بریم. تا ویدیو آینده شما عزیز دلمو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.